Basi mpenzi mtazamaji, ni jioni njema ambaye Mungu ametujalia tukafika siku ya leo. Na najua kuwa pia nawe siku yako imekuwa ikienenda vizuri. Basi zaidi ya yote tunamshukuru Mungu. Jawapo umepitia hali ambayo leo haukuelewa, nataka nikujulisha kuwa zaidi ya yote Mungu anabaki kuwa Mungu. It's another Tuesday all together, and as you know, it has been a trend to have Elders Counsel on the Heaven-Bound television. And today we are privileged to have men of God in our midst. Na kama mnajua wiki iliyopita we were discussing about maintaining the integrity of a man. How can a man maintain his own integrity? Lakini siku ya leo pia kama unaweza ona hapo chini kwenye runinga yako, you will see roles and responsibilities of a man. Lakini before then, I introduce anything. I'm your host, Omondi, and I have my co-host. I am Judge Njuguna, and I'm thankful to God for saving me and making me a man so that I can be able to sit in the midst of elders. Nikiwa mmoja na hesabika kama mzee pia. So I'm grateful to God. Thank you so much for watching this show. Thank you also for following us on our Facebook page, on our Twitter page, and even on Instagram. As we continue with the show, check the numbers that are on your screen. Send us texts, send us your views, send us questions and comments. And the men that we have today will be able to just talk to you and get to you. As we continue, Nick, we have men of God. Naheshimika sana kuwa katikati yao. Na upande wangu wa kulia, pande ile ya mwisho, wacha tumwambie pastor aweze kujijulisha kwa ule mtu anayetutazama siku ya kwanza. Karibu pastor. Asante sana watazamaji wapendwa. Kwa majina yangu ni mchungaji Robert Kariuki. Hii si mara yangu ya kwanza kuwa katika Elders Counsel, na nashukuru sana hata kukaribishwa tena ili tuweze kujadiliana mambo kuhusu mwanaume, the integrity of a man, uadilifu wa mwanaume, majukumu yake. Naamini kwamba siku ya leo tutaweza kujadili mambo ambayo yatanisaidia na pia yataweza kukusaidia. So nashukuru. Asante sana. And also Bwana George, leo tumeheshimika. Na tunasema ni asante sana kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mzee ambaye yuko katikati yetu ni nadra sana kumpata. Kwa hivyo jinsi ambavyo Mungu amemleta leo, najua tutakuwa na baraka tele hapa katikati yetu. So Mr. Macharia, just unaweza ambia yule mtazamaji kuwa Mr. Macharia ni nani? Watazamaji na wasalimia katika jina la Yesu. Kwa majina mimi naitwa Isaiah Macharia na ninahudumu katika kanisa hili la Fefa kama mzee. Bwana wabariki sana. Amen. He's a man of few words, as you can see. And tunakushukuru sana pia kwa kuwa nasi jioni ya leo. Yeah, so Mr. Nick, yes, nashukuru ya kwamba tuliweza kuzingatia uadilifu wa mwanaume kwa muda mrefu. Na watu wengi wamekuwa wakituma jumbe na maswali ambayo najua ukiangalia kwa simu yako pia leo utaweza kuguzia kidogo yale ambayo tulikuwa nayo. Yes. Lakini hebu kwanza tuelekeze ili tukaweza kujua shughuli ya leo itakuwa vipi. Yeah. Thank you so much Mr. George. Kama mjuavyo, the roles and the responsibilities of a man. Lakini hata before niingie kwa the roles and the responsibilities of a man, nakumbuka kuwa kuna mtu ambaye tulimwahidi last time kuwa this time wazee wakiwa kwenye kikao basi tutakuja kujibu swali. Lakini swali aliyouliza ile siku, though hatutaingia kwa hiyo sasa, najua Sam Chuma, najua if you are there, I know you are tuned, aliuliza kuwa hi, thanks for the panel for such a valuable discussion. How can a man remain a good Christian husband without appearing weak or henpecked? So Sam Chuma, hiyo ujumbe wako bado tuko nayo siku ya leo. And I know jinsi ambavyo Mungu ataelekeza watumishi wake, basi wataweza kujibu jinsi ipasavyo ama jinsi ambavyo Roho wa Mungu ataweza kuongoza. So as we begin on roles and the responsibilities of a man in a family setup, in a society setup, and also maybe in his own cocoon,
ile ambayo tunasema kuwa sasa kuna ile kukuni yake kama mwanaume. The last time I think we talked about it as an ego. Yes. But also I was looking it at an angle of a cocoon. Every man has got his own cocoon, ile ambaye anaishi ndani. So if we look at roles and responsibilities, hii swali basi ningependa kuuliza mchungaji Robert kuwa, when does the responsibility of someone begin? Someone being a man, yeah? Yes, I believe yes. You are speaking about a man. Yes. Now, unajua, our characters and our character, especially our character, they start to be molded right from our childhood. So responsibility does not come once maybe you are initiated and you become a man, or maybe wakati umemaliza high school sasa wewe umekuwa mwanaume. But I believe that as we are growing up from our childhood, infant stage, our character starts to be molded from then. And there are very important things that happen to a child when the child is being grown up. Yeah, the parents or the guardians, whoever is taking care of that child, yeah, whatever it is that they speak to the child, the values that they show this child is what molds this person. Either this person will become a responsible man, a God-fearing man, or even an abusive man or a drunkard, depending on what this child sees as he or she is growing. Let me even include the ladies. So the responsibilities of a man does not start right when he is grown up. They are molded as he is being brought up. So I believe responsibilities zinachipuka tu pole pole. Even if I may say this, even when a child has the ability of being a reader, you will see it when this child is a small child, because unaweza ona kama mtoto anaanza is a problem solver. For example, wakati pengine stima zimepotea, ya unapata huyu mtoto mmoja tu ndiye anakimbia kutafuta toche na anataka kumalikia. That person is a problem solver, ya anaona kuna shida na amekimbia. So you will identify even leadership right when this child is born. So I believe responsibilities, they are nurtured as this child is growing. Yani inakuzwa wakati mtoto anapokuwa mkubwa, na anapokuwa mkubwa utapata kwamba anajua majukumu yake na anajua hatua za kuchukua. Wow. Asante sana pastor. Nashukuru kwa sababu pia umeguzia mahali pale that leo atuongelei tu juu ya yule mwanaume ambaye amekomaa. Correct. Ameturudisha pale wakati tulikuwa tunakuwa. Na naona bwana Masharia Elder ameishi kwa muda mrefu katika hii dunia kuliko sisi wote, na labda anaweza tuambia mtazamo wake pia kuhusu responsibility ya huyu man. Yes. Acha tu atufafanulie kidogo kulingana na yeye anaona pia labda inaanzia wapi. Exactly. Yeah. Ninakubaliana na mchungaji kuhusiana na mtoto kijana. Unajua kasha zile tumepitia zingine, mtoto wa kiume akisaliwa kunakuwa na kushangilia kwingi. Na furaha hiyo inatokana na watu kujua ya kwamba huyo mtoto ambaye amezaliwa akiwa kijana atakuwa na anaweza kuendesha jukumu la kisasi. Na wazazi wanafurahia kijana, na kama sasa mimi nimeoa 37 years. Wow. Niko na vijana 3 na msichana. Na yule wa kwanza nilifurahi kwanza nilipomwona hivi, nikasema wow, looks like me. Now as time went by, then you bring up these children as men, because there is no way you are going to bring up a boy child kama msichana. Kwa vile hata igawa wako mdogo kiasi gani, ile laini ya kuwa na njia ya kujisimamia yeye mwenyewe kama mwanaume itaibidi iwe instilled kwa huyo mtoto. Na kama sasa tukiwa wandogo, tunapewa kazi ya kuchunga mbuzi, kondoo, ng'ombe.
Na unajua ukiwa miaka michache hivi mbuzi moja akipotea utaona cha mtema kuni. Na kwa hivyo ni kama ilikuwa ujue uko na responsibility ya kuhakikisha kwamba hiyo mali wewe ndio unaangalia, na hakuna mbuzi kondoo anaweza kupotea. Kwa hivyo mtoto wa kiume anafundishwa kuwa responsible akiwa mdogo. Vile anaendelea akikua anaweza hata kusimamia mambo mengine ya jamii, na uone kitu inaendelea hata ikiwa wewe kama baba uputi pressure mingi kwa hiyo jamii. Lakini wacha nikukatize mzee, na pole kwa hiyo, kwa sababu umesema jinsi ambavyo mtu analea mtoto msichana na jinsi ambavyo mtu analea mtoto kijana kuna utofauti pale. Lakini labda kuna mwingine anasema, mzazi anasema mtoto ni mtoto, yeye analea tu vile wanaweza kuja, msichana mlee vile anatakikana, kijana mlee pia hivyo hivyo, kwa sababu yeye anaona kuna usawa, haoni kama kuna utofauti. Unajua nature yenyewe inatufundisha utofauti wa vijana na wasichana. Kwa hivyo majukumu ya msichana by nature huwezi kupatia kijana sana. Okay, kuna zingine unaweza kuwapatia, tuseme kushota maji. Unatuma watoto wote mtoni kushota maji na wanabeba vibuyu tofauti. Wote ni watoto, watalete maji. Lakini kuna jambo lingine unaweza kuambia msichana mdogo na usimwambie kijana. Ama tuseme hivi, unaweza kumwambia kuku. Kijana umwambie hakikisha wale kuku wamepata maji ya kutosha na ile chakula wawekee ili wawe sawa. Na mama naye atakuwa nimepagia msichana kazi tofauti ya kusafisha pengine vyombo na pengine kuhakikisha chakula iko sawa. Asante. Bwana Masharia, unajua amenirudisha pale kidogo, sababu ameguzia mambo ya kuchunga. So wakati watu wengi tulikuwa tuna grow, wale tumelelewa geshagi kidogo, ulikuwa kazi yako ilikuwa ni either uangalie kama ni ng'ombe zimefungiwa jioni, mbuzi zimeingia. Nadhani hivyo ndio labda mzee anataka kujaribu ku bring out. Lakini unajua time changes. Today tunalea watoto tofauti na wale vile tulilelewa. Sasa sijui as time goes, I want to ask Pastor this. As time goes and the current situation that we are in today, does it maybe bring out a different man from that man that we knew alikuwa analelewa wakati ule na ule mwenye tunamlea saizi? Sana tukizingatia ya kwamba sisi ni Wakristo. Yeah. Okay, it is true we are in a totally different age, and mambo ni tofauti na siku zile. Hata cultures nyingi saizi haupati mambo hiyo ya kulea, especially maybe different very few communities, yeah. But even in this new age, the generation that we are in, kitambo walikuwa naita .com, sijui kama hii nasikia inaitwa digital, sijui kama inaitwaje sasa. Wanasema inaenda na rieng. Usinipeleke na rieng. Inaenda na rieng. So katika hii kizazi the responsibilities has to be installed, yeah. And I want to agree with Mr. Isaiah Masharia. When you are bringing up these children, make sure that the responsibilities you give them, they are molding them to know their agenda as they are growing up, because there is a danger that is already there right now, because many people don't even know their identity. Some are men, but they want to be women. Some are women, but they want to be men. That is why unaona kuna hiyo mambo, sitaki kuitaja sana, but it is there even in our country right now. Mtu anasema hapana, mimi sitaki kuitwa George, nataka kuitwa Georgina. Na hata watu wanafanywa operation na hormones, you see this is a woman but initially this is a man. So as we are bringing these people up, even in this age that is there, make sure that even the things that you are instilling in them, let them know their agenda, let them know the responsibilities that are before them by talking to them.
unawazungumzia, unawaambia this is what is expected, yeah. And as Christians, yeah, I thank God because as Christian we bring our children to Sunday school, we make sure that they are counseled even in the schools that we take them to, but let them know. Now notice, unajua sometimes as parents we sometimes we are not close to our children, and so when they are drifting away in oblivion, wakati wanaanza kujitambua, unapata mzazi hayuko karibu kwake, so unapata maybe alienda na akajiunganisha na vitu zingine ambazo zitasumbua identity yake in the future. So the responsibilities that we give them, the way we talk to them, the way we deal with them, that is how it's good. That is what's going to make this person to be a responsible man or even woman. Yeah. Thank you, sir. So thank you Pastor Robert. Lakini jinsi ambavyo nyinyi kama watumishi wa Mungu, jinsi ambavyo mmekuwa mkizungumza, nimesikia there is a trend, hata pia kwa mzee kuwa there is a trend kuwa, in other words, the major effect ambayo inakuwa the result of upbringing or the responsibility inatokana na mzazi. So my question which I want to coil is this, because Bwana Georgia was doing the research, na naona the research, I don't know if the research is true, but maybe wazee wanaweza tuambia. Inasema kuwa if you take the research, you will find that the firstborn children always grow in a lot of hardship, hata kama there is that love from the parents, but unapata kuwa there is that firstborn child, majorly they tend sometimes to drift away as compared to wale watoto ambayo wanatoka nyuma. That was a research which was done, actually. Na inasema kuwa the firstborn children, mara mingi unapata that more than 50% ya the firstborn children unapata kuwa wanakuwa wanapotoka kiasi kwa zile njia ama zile vitu ambao wazazi wana expect wafanye. So ningependa kuuliza mzee, is this true, and if it is true, what could be the effect for this? Nafikiri inaweza kuwa ukweli ama sio kweli, sababu mtoto kwanza vile anaendelea kukua, kwanza mtoto anaangalia mama kwa vile yeye ndiye ako close, karibu na yeye, na vile anaendelea kukua anaona baba akitenda yale mambo baba anaweza kuwa anatenda. Watoto wa kiume mara mingi wataifuata, wanataka kuwa part ya hilo jambo ambalo baba anafanya. Mara mingi tena wasichana wanafuata ile mama anakuwa anakifanya. Kwa hivyo mambo ya mtoto kupotoka, tuseme kama sisi umeoa ukiwa Christian, inaweza kuwa kutokuwa kweli, kwa sababu ujue kwanza uliomba na ukaingia kwa ndoa katika maombi, na Mungu mwenyewe alikuwa anahusika. Kwa hivyo hatuwezi kuwa kwa ndoa ambayo tumeingia kwa kumwamini Mungu na tena iwe watoto wetu watakuwa katika njia mbaya. Kwa vile tunawaombea hata wakiwa ndani ya tumbo ya mama, ili yule atasaliwa awe ni mtu ambaye Mungu amehusika. Na ni vizuri sisi zote tujue kwamba watoto hawezi kupotea, wanaweza kupotea ndio, lakini tukiwa tunawakabidhi mbele za Bwana, Mungu anahusika kabisa. Kwa vile Mungu hangetaka uwe na aibu kutoka society. Kwa hivyo na tunatamani watoto wetu wawe sawa kabisa, ili waweze kuwa na ushuhuda kwa sisi wenyewe na kwa wale watu ambao wanatuzingira. Wow. Nashukuru mzee kwa sababu ameweza kutumia hekima ya juu sana kujibu hilo swali. Lakini kuna wakati unapata umelea mtoto vizuri, kama vile Biblia inasema ya kwamba tuwalee vizuri na hata watakapokuwa hawatapotoka. Lakini unapata wakati mwingine kuna mzazi ako na mtoto pale, amemjaribu tu, huyu ni kijana, amemlea vizuri, ametembea naye vizuri Sunday school. I want to go to the question ile Nick alikuwa ameanza, pastor. Umemlea vizuri, amekukopi, amefanya mambo zote, lakini wacha afike around 14 to teenage, zile responsibility
bado huyu mtu atakuwa responsible, sababu research has it that most of them hapo ndio labda saa zingine huwa tunapoteleana nao sisi kama wazazi, because labda huna muda nao, ama labda wanaona ile kitu unamwambia ni kama kitu anajua. Sijui pastor, mtazamo wako ni upi? Okay, there are some factors that inafanyanga mostly wakifika hiyo teenage wanaanza kukaa nikawa wana rebel because because now they feel like they are mature enough to make their own decisions, but the truth is bado they are under the guardianship, bado wako chini ya wazazi. And another factor is ni marafiki, yeah? Because you know when these children go to school, they intermingle with other children, and you know their bringings are different. Nasikiza stories za huyu wenye kuna kuanga, and this child starts to have a mind of his or her own, kumbe wao wanakuanga na freedom na sisi tunafungiwa, yeah, you know. And then you find that the child wants to to make decisions harshly, yeah? And those are some of the factors about determine even how the child is being grown up, yeah? It might be in the family, anaona there is a lot of maybe abuse or whatever it is, hata saa zingine shida, challenges, yeah? They all determine how this child is going to react akifika hiyo stage ya sasa teenager, wakati ambapo ameanza kujielewa, wakati ambapo mind yake sasa imeanza kumachua, anajua kwamba I can make this decision, I can make this decision. So I believe as parents it is very, very important for us, watoto wetu, let us bring them close to ourselves, especially wakifika hiyo age. Sasa hii si ya kuambiwa hivi na hivi, hii ni wakati wa kuzungumza. It is time now you start to speak to them, bring them closer, make them your friends, because the more you talk to them, the more you will know how they are thinking, you know their minds. Lakini wakakaa mbali, ukiwaonyesha kwamba hapana, uko mtafu sana, sometimes they start to wanaanza kukaa nika wanaenda mbali kidogo, so you not know what they are thinking. So that is my take. So sijui nimesikia mchungaji ukisema kuwa sometimes watu ukiwa nao so harsh, sometimes you might find them rebelling. Sijui ni kulingana na hiyo age ama ni kulingana na hiyo, how do you call it, the trend in the society. But I want to ask this, na sijui ni direct hii kwa mzee, kwa sababu najua I know maybe he's in a good position to answer that. What could be the effect of a father to a child? Kwa sababu najua wazazi wote wako na that effect, but as a father, kwa sababu wewe umekaa kwa ndoa miaka 37, does a father have a major effect on the family more than the mother? Depending now, like mothers, when they have stayed with their children for some time, those people who work away like me, and once in a while you probably come, the mother plays a great role, and the mother has to be real tough, because you know, boys as they grow up, they still see this mother every day around there, sending them for utensils, sahani, sufuria, and she has to be very tough, so that she can be able to keep everybody under control. You can see if you are having 5 children and you are staying 1 month away, that mother has to be real tough. And usually they are made to be real tough, because if they don't do it, these children can riot. Now, when the father comes around, you'll find as they grow up, you might say something, and one of them might look like not obedient. That is the day you realize you are getting new men in the house. Na ndio sasa kama vile mchungaji amesema, you need to start
finding dialogue. Unasema kitu unaona ni kama anakataa. You need to find a way other than shouting. You must find a way, njia ya kumfanya hilo jambo litendeke. Kwa vile likikosa kutendeka akifaulu, itakuwa shida hata kwa mama. Kwa hivyo everything that ukiona when children start to resist, you also need to be as a father with wisdom to be real tough, not really the toughness of shouting, but making things to happen, whether the way mother had said or the way you as a father you want it to be done. If it is not done, they succeed, you are going to be in trouble. Maybe I can interject also and add something. It is very important, and it's true. Wanafikanga mahali they want to test the boundaries, wanataka kuvuka boundaries kidogo, they wanataka kuona kama uta soften, but at times it takes you be stern, ni msimamo wako kama ni no useme no. Even these little children, wangu ni wadogo kabisa, hawajafika teenager, sometimes nitasema hapana, my boy is almost 3 years, sometimes nitasema no, nanganalia nasema no, na naona na ni kweli baba amekata, because all the time nikimuonyesha ni yes, italeta shida. Kuna wakati nitasema no na ataona so sometimes it is good to show them that sometimes no works. True. Kuna wakati huo mtu atasema kuwa baba atasema no, mama asema yes. Actually, I want to read a statement that I read somewhere that says, like building a building, Yes. It's not built overnight, Yes. but it's constructed block by block, day by day. Our lives are constructed decision by decision, act by act, and thought by thought. So nafikiria kulingana vile mzee anasema, there is stages pia wakati unalea mtoto. Yes. That hapa unasema sawa, acha twende hii level, unaenda ukibadilisha. Just like the way you are driving, unaanza na gear ya chini ukienda mpaka ya juu. Yes. Na wakati pia inafika pia imeenda sana, unajua lazima utarudi ile ya chini. Exactly. So I'm thankful. Maybe next kama kuna jumbe zinaingia sababu naona kuna jumbe, lakini before tusome jumbe, wacha tunataka tu kuenda pumziko kidogo, lakini tutakaporudi najua Mungu atajalia watumishi wake kuindulge deeper and deeper concerning the roles and the responsibilities. So don't change the channel, stay tuned as we watch Heaven Bound Television. God bless you as we come back after the break. Karibu tena mpenzi mtazamaji kwenye Heaven Bound TV. We really appreciate and we really say thank you for tuning in to Heaven Bound Television. Hii imekuwa ni Elders Counsel, lakini before tuende kwenye pumziko kidogo, we are looking at the roles and the responsibilities. How can the parent or how can the father affect these roles or the responsibilities in a child? So tumekuwa tukidiscuss hiyo na watumishi wa Mungu, and I would like you to take a responsibility as well in that. Continue to engage us, endelea kututumia jumbe fupi, continue to ask us questions, continue to engage on our social media handles, Facebook, Twitter, Instagram at Heaven Bound Television, na najua sisi wote pamoja tutabarikiwa. Basi tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya watumishi wake ambaye ameleta miongoni mwetu katikati yetu, and I'm telling you, let us use them when they're still here. Amen. Acha sasa nisihubiri, nimalizia hapo. Bwana George, chukulia hapo sasa. Asante sana Nick. Yes. Kwa yule anayetutazama wakati huu ama ndio umeingia tu kwa nyumba ukapata kipindi kinaendelea, leo tunazungumzia kuhusu majukumu ya mwanaume.
na tumeonelea kwamba majukumu yanaanza pale chini, sio hapa juu. Hapa juu tunakuja sasa tukinyorosha. Na nashukuru sana kwa sababu kuna mtu hapa anaitwa John Thuo Gashanja, anasema wazee mnaendelea vizuri sana. So salimika ndugu na tutumie swali, lakini anasema tuko sawa. Wacha nirudi kidogo niulize swali ambalo labda wakati mwingine tunaweza shindwa mahali huwa tunapotelea. Yes. Na ile nataka kuuliza pastor. Wakati mwingine unaweza pata kijana amejihami vizuri kimaisha, amesoma, amefurahisha wazazi wake, lakini anafika umri wa hapa juu kidogo mahali anakaa kama anakuja kujitegemea. Huyu kijana unapata labda sasa mzazi alifanya majukumu yake kwa huyu kijana, lakini yeye wakati anafika hii level unapata ameshindwa kujikwamua. Yeye naye ni kama bado anataka tu, hata kama ako free, anataka ni kama pia mzazi bado aendelee na kumfanyia majukumu. Ni kweli sometimes inafikanga mahali unaona ni kama maybe these certain people unaona ni kama wamekwama in a certain stage, yeah? Yes. And I believe as we are bringing up our children, yeah, wacha tuwasaidie ili waweze kukua, even people who can make decisions, yeah? Let them know that they can make decisions, na hizo decisions zinawasaidia, kwa sababu so many times when we make them so much rely on us, yeah, kwamba everything anakuja hawezi make decision. Ni vizuri kukuja kushare, yeah? But sometimes give them room, let them make decisions, yeah? Sometimes even give them responsibilities, na muachie uone kama anaweza complete without kuingilia sana, because sometimes ukiingilia sana atafika mahali aone kwamba sitaweza kufanya hivi, I need mama, I need dad. Mpaka inafika wakati amefika stage sasa ya kujitegemea, unapata kwamba anakuwa na shida kidogo ya make firm decisions. Unapata ni kama amekwama into that stage. So we really need to help them, help our children, help our young men, help even the young ladies, ili wasifike mahali wakwame in a certain stage. Utapate kwamba mtu amefika hata 30 amekwama tu bado, kwa sababu anashangaa what will mom say, what will dad say. Na unajua hata sometimes kwa sababu tuko safarini, wazazi wanapumzikanga, utakuta mama amepumzika, baba amepumzika. Sasa huyo kijana afika mahali anashangaa sasa maisha itakuwaje. So as we are bringing them up, yeah, Mungu atusaidie vile tutaongea na wao, tuwasaidie kuwakuza kimawazo, umpatie kazi afanye. Let them know that even you can start something na you fail, na unamuonyesha kwamba even failure is not the end, yeah? Unamuonyesha hata ukianguka you can still continue. So as they develop, help them out when they are making a decision. Show them this is the right way. Sometimes wandoka kidogo uone kama anaweza maliza hiyo, anaweza make firm decision ambayo itamsukuma mbele. Na sometimes akimake na uone ameenda chini, yeah? Ni vizuri unaweza critique, yeah? Lakini usicritique sana kummaliza, yeah? Critique kumjenga. In fact, mchungaji alikuwa anaongea nikacheka nikakumbuka that is a certain story. Kulikuwa na kijana mahali. So huyu kijana alikuwa amwambia baba yake kuwa basi anaona kuwa yeye sasa baba amgawie mali ili akafanye nini, akaishi yeye mwenyewe. Lakini baba yake akamwambia kitu moja, basi wewe fanya hivi, nenda ukalete 5,000 kisha mimi nitakuandikia the will, urithi ubaki na mali. Kijana akaenda akakuja na 5,000, lakini alipata kama baba anaota moto pale hivyo. So wakati alimpa baba yake the 5,000, baba alichukua karusha kwa moto, pesa ikachomeka. So akamwambia enda tena ulete 5,000. So wakati alienda akaleta tena 5,000, akapata baba anaota moto. Akafanya nini? Akachukua ile 5,000 akarusha tena kwa moto, zikachomeka. Sasa kijana akashindwa kwani nini inafanyika? Lakini siku nyingine pia baba akamwambia enda ukalete 5,000. So wakati hii alikuwa anatoa ile 5,000 kwa mama. Alikuwa anaambia mama nisaidie 5,000 nipelekee daddy. So alikuwa anatoanga 5,000 kwa mama. Mara ya tatu wakati ambapo alikuwa anaenda kwa mama, akapata mama hana hela. Lakini daddy amempromise atamwandikia nini? Will. So akasema basi wacha mimi niende kibarua. Alienda kibarua na akafanya kazi, sijui kama ilikuwa kazi ya mjenga ama ilikuwa gani.
akafanya kazi, akalipwa, akaletea baba yake 5,000. Baba akachukua zile pesa akazirusha kwenye moto. Unajua kijana alifanya nini? Alifuata zile pesa ndani ya moto na akazitoa. Kwa sababu gani? Sasa hapo ndio baba akamwambia, basi nitakuandikia the will. Now you are truly whatever you've done whatever I wanted. So akauliza baba, kwa nini? Akamwambia, kwa sababu mara ya kwanza na ya pili haukumwaga jasho. So you are not responsible enough. So jinsi ambavyo nimetupa na ukaikimbiza, najua umehisi ile uchungu ya kuenda kufanya nini? Kutafuta. So in connection to that jinsi ambavyo mchungaji alikuwa anasema ama anaongea, nikakumbuka kitu. Na hii basi ningependa kurushia mzee. Unajua kwa sababu gani? We have kids, tuko na watoto, lakini unapata kuwa maybe mtu akona umri wa miaka hata 30, mtu akona umri labda wa miaka 35, labda huyu mtu ameajiriwa, anafanya kazi mahali, anapata mapato hata kama ni kidogo ama ile inaweza kumstahimili. Lakini unapata huyu jamaa ama huyu kijana ama huyu mwanaume ama huyu mtu baada amejifunga, yuko kwenye nyumba ya baba na mama, anasema yeye ajui mahali atakapoenda ama ajui ata approach maisha aje. So mzee, hapo unachukulia vipi? Ya vile mtu umesema ni kweli. Vile watoto wanaendelea kuwa wazima, tuseme kama mzazi kuna njia zile unamsaidia mtoto pengine unamsaidia aendelee na masomo yake. Akishindwa katika level fulani pengine na masomo, unaweza kumproposia business, ama yeye mwenyewe aje na a proposal. Na hiyo proposal atakuwa either ana pesa ama hana pesa. Tuseme mfano hana pesa, aseme nataka kama hizo 5,000 ambazo umesema, umuulize unataka umepanga kufanya nini. Si atakueleza vizuri nataka kupata ABCD. Wewe kama mzazi unaweza kuwa na maarifa ya kujua kama hiyo njia itamfanya mtoto ainuke juu. Hapo ni mashauri ya wewe kama baba, kwa nini usifanye ABCD? Ikiwa inakubalika na huyo, akiwa alikuwa na kitu ya kufanya hilo jambo unamwambia endelea. Akija baadaye akwambie nimekwama, umekwamia nini? Wapi? Wewe mwenyewe kama mzazi unajua kama ni mtu wa kukwamua ama ni mtu wa kupatia hizo pesa aende akamisiuzi. Kwa vile anaweza kuwa anakupatia lengo niko na this 5,000 niongeze 1,000 kwa vile nataka kufanya ABCD. Wewe mwenyewe kama mzazi utamkwamua. Ikiwa mtoto hana idea where to start, well, we pray. The first thing we pray for them. You come with a proposal, can you do ABCD? Akienda fikiri aone inawezekana, si atakukujia kama mzazi kwa vile nimefikiri lile jambo na kama ingewezekana ABC unipatie this much I can start. Unaona huyo mtu unamsaidia kuthink na ana think na wewe unambusa na move hapo. Kwa hivyo ni vizuri hata ikiwa watoto tunaona kama ni kukwama, sio kukwama mara nyingine. One, pengine hakuna mtu amempatia idea. Na ikiwa ako na idea, inaweza kuwa kuna zile shinda za pengine pesa. Lakini kama ukiona mtoto wako na wazo nzuri, wewe kama mzazi, fikiri ni jinsi gani unaweza kufanya lile jambo akora nalo lianze kuendelea mbele. Actually, mzee anapoongea, I'm trying to learn something, that if you make mtu akwe self-reliant, huyu mtu ataweza kujistahimili na hataweza kuondokea majukumu. Atakuwa anajua this is me, this is what I'm supposed to do. Na hapo ndio tunaweza rudi tuseme this man hata akiwa mdogo ama whatever age hako, atakuwa amejua integrity yake iko sawa. Nirudi pale mwanzo. Na as ukiangalia unajua integrity pia mtu ujuaje
ako na integrity. Benefit gani inafanya ukue wakati uko na integrity? Wakati umempatia hiyo 5,000 anaitumia vizuri, anafanya lile ambalo alikusudiwa kufanya. Sure. Si ati ulimpatia ile pesa akaenda aka waste. Yeah. So na somebody somewhere alikuwa anasema becoming a man of integrity makes you strong, unakuwa self-reliant, and this impacts every other area in your life. Ya kwamba wakati nimekupatia kitu ukashikilia na ukatoa mazao kutoka kwa kile kitu, society mzima itakukumbatia, itakubali kuwa wewe umeanza kuwa mwanamume kamili. To the point whereby, and I would say this and maybe and also throw it also to pastor. When a young man maybe wants to get married, if you want to know somebody ako serious with his life, this somebody normally huwa anajaribu kufanya lolote kumchumbia ule mwanadada. Yes. Na akiingia pale, yale mambo atayasema most likely yata impact kwa marriage yake. Sure. Yeah. So I want to ask pastor, if a young man is out there na anajiangalia, anajihisi sasa amefika ile kiwango, now ako independent, atawezaje kujiestablish, feel ile fulfillment ya kuwa now I'm responsible enough na naweza fanya 1 2 3 even to carry on, even to start a family? Okay, that is a good question. Ni swali nzuri sana. But before nijibu, wacha, there's something that you have mentioned about the integrity of a person, how vile mtu ataendelea akuwe strong, yeah? Maybe kama ameaminiwa maybe a certain amount of money or a certain task. But I also believe that sometimes even hardship inafunzanga mtu. Sometimes even mistakes, you make mistakes and you learn from them. Kwa sababu si watu wote, sometimes because we are human, yeah? Yes. You find ourselves maybe umeona naye mama ama dada amenisumbua sana, yeah? Let me try to twist things, eh? Na unajikuta kwamba umefail. Lakini ukifail usibaki tu pale chini, yeah? Learn from the mistake, learn from the failure and get up again. You can even go and tell your parent or your guardian, ama wale mtu tu anakusaidia, mwambie kwani nilikuwa nafikiri hii nitafanya hivi na kweli nimefail, nimeshindwa. Yes. So even when you find yourself down, when you find yourself having made a mistake or you're failed, that is not the end, yeah? You can still get back again, up again, and even continue or try something else. Kama vile Elder Isaiah alisema, sometimes ni kukuzwa mawazo, yeah? Being given an idea, being told ukifuata hii njia matokeo itakuwa hivi. Now to your question, yeah? Yes. How will I figure this about a young man, yeah? How will a young man come to a place aone kwamba kweli nimejiestablish ya kutosha, sasa ninaweza pata kama boma, ya? Unajua there is this kuna hii wazo ama kuna hii kind of thinking watu wanafikiri, if I get enough money, kwanza nitafute ama nikipata job poa, ama saizi niko kwa single room, nikienda kwa double room, that is when I'm going to maybe look for a woman. And sometimes even young men, yeah, they look at their elder brothers ama wengine wanaona kama marriage ni kama hile, sitaki. But let me tell you, young person, and you're listening to me, yeah, and you are mature enough. Now the other stage you're going to go to is the stage of having a family, because sababu kikawia sana uanze kugonga 35 nini, utakwata kwamba kuna wakati utakuwa umepoteza. And being responsible is enough is when you are able, wakati you can be able to fend for yourself. Unaweza jitafutia hata kama utapata, hata kama ni 200 kwa siku, hata kama utachapa kibarua na unaona kwamba unaweza kujisimamia, yeah? I believe that is the beginning of everything, because watu wengi, hata maybe Isaiah anaweza tupatie ushuhuda wake, yeah? Kwa sababu yeye anajua kwenye alitoa mama si karibu, ni kujikakamua. You don't have to have a lot of money in the account. If it is there, that is there's a icing on the cake, yeah? But if it's not there, you still can make it. Watu wengine walianzia from scratch and they have been able to rise. So
it's all about bidii yako. It's all about you being able to make a conclusive decision. Useme now, hii ndio nilikuwa nimesema hii miaka ndio ninataka nipate family. Now I believe that I can start. And when you start something, utapata kwamba utaweza kupaa. You'll be able to sow. Yeah. Thank you so much, Pastor. In fact, now I remember when we were beginning the show, nilisema kuwa kuna mtu alituma jumbe. And now I see that the jumbe ya huyu mtu ambaye alituma, he already naona imeshikana with whatever Pastor Ivan is speaking about. Alikuwa anasema, hi, thanks to the panel for such a valuable discussion. So swali yake ni hili: how can a man remain a good Christian husband without appearing weak or without appearing henpecked? So akauliza, how can a man remain a good Christian husband? In other words, sasa nimesikia mchungaji amegusia kuwa there is a responsibility. Sasa kuna mahali ukifika, chukua hiyo jukumu, as in to make a decision is as well a responsibility. But now someone comes in, anauliza kuwa, now okay, I have taken the responsibility to make this decision to move forward. Now how can I remain a good husband or a Christian husband in that marriage? So in case I don't even appear weak in that marriage, or I'm like na nisikia kama nimekaliwa. Labda hiyo ndo nataka unakosa kusema. Acha nikusaidie. Acha mzee atuelezee, unajua ni mtu wa hekima. Yes. Yeah. Ninafikiri kijana ikiwa amefika miaka ya kuoa huwa ako na mawazo mingi. Kwanza let us agree ya kwamba kijana itaibidi awe na kitu anafanya. Hiyo kitu size yake hatujui ni size gani. Inaweza kuwa ndogo ama kubwa. Lakini kuna kitu anafanya ile inamfanya awe busy, na pengine by the end of the day anapata riziki yake ya siku. Riziki pengine hata pahali pa kukaa. Tuseme kama kwa mijini kama hapa vile tuko, ikiwa unakaa area, itabidi uwe na pahali unakaa, kwa vile huwezi kuwa unakaa nje. Na kuna njia ambayo unapata pesa ya ikiwa unalipa rent ya kulipia hiyo. As long as you have managed the minimum, you are able to, I think you are able to move to the next level. Because if you are praying, because marriage for Christians, it is not an accident. It should be you have involved God into it. Yes. Because you as a young man who is deciding to marry, you get yourself connected to God, and you are asking God to lead you to the right lady who can make a wife. Sure. If it happens that you have gone through all this, you have made even the wedding, why are you calling yourself weak? If you have managed to get the money to arrange a wedding, the money to get a single room, to buy sufurias, and the gas to cook, and even the food, you can never qualify to be weak. What you should be saying, you are very strong, because you are managing a family. Now, weakness in marriage, for a man, it should not be there, because the day you talked to that lady and she agreed, you must be a very strong character. If you can make somebody to follow you, are you really weak? That is strength. That is strength. That is being very strong. Actually, you can pull the whole community to yourself. Yeah. So I don't think in marriage any man should be talking about being weak. The amount of money you have does not suggest how strong you are. It is your relationship with God and your relationship with the person
the lady that you have married to be your wife. Because if you are going on well, you are a very strong people. Thank you. And before we wind up the show, there is someone pia ambaye anasema ati hi, asante sana. Kuna wale vijana wako kwa wazazi na wameokoka, lakini hawana kitu ama hakuna kitu. Wanafikiria juu kila kitu mzazi anapata ni yao, kwa sababu hao wamekaa tu pale wameokoka, lakini wanangoja mzazi aende ili aweze akaridhi kitu kutoka kwa mzazi. Sasa anasema je, hao itakuaje? Wow. Kijana amuka na uanze kufanya kazi. Hata kama utaachiwa kitu, which it is good, and it is good for parents to live if it is biblical. It is biblical. Mungu akikusaidia wewe mzazi to store up something for your son, for your daughter, and let them know. But young man, inuka, anza kufanya kazi, kwa sababu kama unagojea ile wakati itafika, you will not be able to maintain it. Lakini unakumbuka huyo kijana alikuwa anapewa 1500 na mama yake. Baba yake analusha kwa moto hakuwa anasikia chochote. Lakini ile wakati alienda akafanya kazi akaona hiyo jasho alirusha, aliingia nazo, amshua hata hazikuchomeka. So jaribu, start working, because it is going to develop qualities that you never know that you had. Kwa sababu unaweza keti hapo useme lakini siwezi, ama useme masomo haikuingia, lakini mimi naamini Mungu amebariki kila moja in his own or her own way. There are people who are even physically challenged, but you see them, God has given them ideas. Mungu amewapatia wanaona wanafanya mambo makubwa kabisa. So usikae tu hapo ukigojea hiyo. Inuka, anza in fact utashangaa Mungu anaweza kuinua mpaka uangalie whatever ulikuwa unagojea uone ni kama ni peanuts. You are sitting on a lot of potential. Kama uko hapo na unanisikia, anza kufanya kitu, hata kama ni kitu kidogo aje, but work on yourself, develop yourself. Amen. Mzee anasema, naona ni kama mzee ameangalia mchungaji. Na I just want to ningetaka kusema hao vijana ambao wanagoja kuridhi na pengine hawajaoa, supposing baba na mama wakae another 100 years and they don't die, now are they going to marry or are they not going to marry? You know, as the pastor has said, every person should start doing a thing and not looking at the inheritance of the parents, because in a family you could be more than 5 or 10. The other families are other 10. If you divide that money, the wealth, you find even that money you get cannot even make you to buy what do I say? Not a car, not even a room, because it is very little money. We would advise the young people, whether your parents are rich, hata ikiwa ni matajiri kiasi gani, the best thing that you can ask from them is to boost you to be able to move forward. If you are going to your father or mother, I want to start a business, and I need this amount of money, and they give you put it into action, and it starts generating interest and whatever, you are a very wise person, because you are going to avoid having a war with your brothers. When the time for inheritance comes, you are not going to ask anybody to give you their money. You could be having more money and wealth than any one of those who is going to inherit. So young people, what they should look for is to get assistance from their parents or brothers or whoever they can make them to start doing things. Generate your own resources. And when the time comes for the fighting, for the inheritance,
you won't be there. You would be advising them not to fight for the money or whatever they have. Because if everybody would work for his or her own money, the issue of inheritance would come as a blessing to everybody. You meet at home as friends, and you agree this money we are going to get. We are not even going to get this money. We are going to give it to somebody. Actually, you already have plenty, which you have worked for yourself. Actually, as Mzee is speaking, I just thought about the children of Jacob. They were very jealous of one of them, who is Joseph. Na wakati alikuwa na grow, yeye alikuwa na dream na vision ya ile kitu anaona anaweza kukua nayo, and he purposed that wherever he went, actually even when he went to Potiphar's home, aka make sure maintain ile integrity wakati majaribu yalikuja, wakati everything that happened to him. Yeah, so the mindset that one has, I would finish by saying this, will make him become that person, na itaonyesha mahali unaweza fika. And that's why everything turned around, rather than maybe the children of Jacob atikupata urithi hata kutoka kwa baba yao, ilipitia kwa ule atawa last. So you might think out there that you are waiting on your parents, lakini parents wako pia vile tu mzee amesema labda waishi sana ukose kupata ile mali. Yeah, and I thank God also because there's somebody who is telling us that they are watching. Nimeona watu watatu. Kuna mtu anaitwa Mohoho, he's a very good fan of this show. Naona jamaa mwingine hapa anaitwa Ngari, na Shiko ule wa Kayole bado wako tuned. So thank you guys for following us on this show. Naona hata hapa kuna watu wamesema I'm enjoying the show, I'm at Mumbi stage. So naona kuna jumbe pia. So thank you so much. As we wind up the show for today, I just want to encourage you, nataka nikutie moyo kuwa whatever you have, it's enough. And it is only enough when you place it in the hands of God. One day Jesus wanted to feed 5,000 people. Na akauliza hadi wanafunzi wake tuwape nini? Wakasema hii hata salary ya watu ni haitaweza. So akasema kuwa basi nendeni mkatafute, na wakasema haitawezekana. Lakini kulikuwa na kijana ambaye alikuwa na samaki na mikate. They were not enough. In the eyes of men, whatever you have, it's a fact, it's not enough. But the time you let that thing in the hands of God, it shall be well. Na wakati Yesu alichukua yeye mwenyewe na akashukuru Baba aliye juu mbinguni, basi it was enough to feed the 5,000 people. I want to tell you that whatever you have, don't disregard it. The Bible says that you love to see the humble beginning. So whatever you have, it's enough when you place it in the hands of God. Thank you for watching the show. But before tufunge, we have a trend. There is someone ambaye hajampokea Yesu na anataka kumpokea Yesu maishani mwake. Siku ya leo basi ningeomba tu mzee aweze kuomba, na labda kuna mtu anakutazama, sijui ungeangalia hii kamera, aweze kuomba na mtu ambaye anataka kumpokea Bwana Yesu, kwa sababu najua kuna mtu pale nje. Yeah. Ninakukaribisha katika kipindi hiki. Tumeongea kuhusiana na jamii ya dunia hii, lakini kuna jamii ingine ya ufalme wa mbinguni. Na wewe ukiwa pale pale unataka kumpokea Bwana Yesu, unaingia katika ufalme ambao ni ufalme wa Mungu wetu. Kwa hivyo tutaomba. Baba wetu na Mungu wetu, tunakushukuru sababu ya nafasi ambayo umetupa. Kuna watu ambao wangetaka kuingia katika ufalme huu ambao umetupa, ufalme wa uzima wa milele. Na kwa hivyo Mungu wetu na Baba wetu, ukaweza kuwasamehe dhambi zao na makosa zao, na ukaweza kufuta majina yao kutoka kitabu cha hukumu, na ukaweza kuandika majina yao katika kitabu cha uzima wa milele. Wakaweza kuyaishi maisha ambayo yako na matumaini ya maisha haya tuko duniani hapa, na maisha ambayo inakuja katika ufalme wa Yesu. Ninakushukuru Mungu kwa vile umewapokea katika ufalme wako, na ni katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen.
Asante sana kwa kututazama, lakini basi poleni singeweza kupita hii. Na bwana director, naomba tu 2 minutes peke yake tafadhali nisome hii jumbe kisha tumalizie. Inasema kuwa habari zenyu wapendwa, I really like your show. All I need is your prayers and advice because I'm married and I really love my family and I take a good care of my family with the small that I get. But the problem is that nimefungwa na roho za wanawake wa nje, but nikisha lala nao natokea kuwachukia na kujutia hilo jambo. Ni Patrick from Thika. So bwana Patrick, tunaweza kosa kukujibu kwa sasa, lakini kile ambacho ningeomba tu Pastor Robert, kwa sababu amesema kuwa I really need your prayers. So mchungaji Robert, ungependa kuomba na bwana Patrick from Thika kisha tu tumalizie show. Thank you. Patrick, nitaomba na wewe, lakini nataka ujue kwamba si mapenzi ya Mungu kwa unatoka kwa ndoa yako. Na kama umesema unapenda mke wako, you need to fight that spirit. Na Mungu anaweza kuwezesha, because that spirit is not stronger than the spirit of God. I don't know whether you're born again or not. Na mzee ameongoza watu ambao wanataka kumpokea Yesu Kristo, lakini ningekuomba ndugu yangu Patrick, mkubali Yesu Kristo. Ukimkubali maishani mwako, yeye atakuwa ndiye anaongoza maisha yako. Kuna watu ambao walikuwa wamefungwa na roho za uzinzi kama hiyo, na wakatoka nje, lakini walipomkubali Yesu Kristo, they were able to overcome that spirit, because that is a very destructive spirit. It can destroy your family. So I want to believe, if you are not born again Patrick, tunaweza kuongoza kwa ombi la kukubali Yesu Kristo. And if you are born again, I believe that you can be able to fight that spirit and eradicate it from your life, and your family is going to stand. There are some blessings you will not get when you stay there. Na hata unaweza toka nje urudi na ugonjwa, jamii ambao umeupenda upate kwamba umeanza ubakiza mke na umeacha watoto ambao ni wadogo. So you need to take care of yourself, and you need to ask God to enter into your life, that you're going to overcome that spirit. So kama Patrick ningependa kumpokea Yesu Kristo, naomba tu rudia ombi hili baada yangu. Sema, Bwana Yesu, nakupokea kama mwokozi wangu. Nisamehe dhambi zangu. Ondoa jina langu kwa kitabu cha hukumu na uliandike kitabu cha uzima. Kutoka siku ya leo nimekubali katika maisha yangu. Unifanye kiumbe kipya katika jina la Yesu. Mungu wetu, ninaombea Patrick. Kuna roho ambayo anamuandama, roho wa uzinzi. Wewe ndiye Mungu mwenye uweza wote. Wezesha ndugu huyu kuweza kushinda roho huyo, kufanya waamuzi wa kupenda na kusimama na jamii yake. Maana wewe ni Mungu mwenye uweza wote. Ninaombea ndugu huyu kama vile amesema tumuombee. Baba, ingilia kati ya hali yake. Ninavunja nguvu zote za ibilisi ambazo zinamvuta kuweza kutoka nje ya ndoa hiyo. Mungu msaidie, na jamii yake isimame, isivunjike, maana wewe Mungu kuna uwezo. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. So tunakushukuru sana mpenzi mtazamaji, naona muda umeyoyoma, lakini pia tungesema kuwa asante kwa kujumuika nasi kwenye Elders Counsel, a show where all men issues matter. Basi hatuna budi ila kulikunja jamvi letu, lakini pia kumbuka the next Tuesday tutakuwa hapa na wazee, na najua Mungu atakuwa ametujalia. Basi hadi siku mwingine, wakati mwingine, na hata kama bado tunafunga the show, continue engaging us, send us the text, ask the questions, engage us on our social media handles, and I know God will surely bless us. This has been Elders Counsel, a show where all men issues matter. Good night and God bless you. Good night.